سلام بچه‌ها، چطورید؟ سرشزن هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با پارت سوم بازی واچ داگز. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله بغلش هم بزنید. بدون معطلی let's go to game. الان ما باید بریم مثل دفعه پیش پارت قبلی اگه دیده باشید قرار شد که ما بریم سیگنال سورس رو پیدا کنیم که از کجا بوده، از طرف کی بوده که تو شب بمبگذاری اون سیگنال ها زیاد بود. حالا ما قراره بریم اونجا ببینیم دلیلش چیه. اون سیگنال ها رو چیه اونقدر مسطح شده. I've been avoiding this place since it happened. All this empty air makes it hard to think of stupid shit to say, you know? Yo, I got a question. The news says the building's under repair, right? So where's the repairman? All they got is security. Yeah, super weird. Bagley, what am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Okay. خب داشتن توضیح میدادن که آره اینجاست. بعد به اون هوش مصنوعی گفت الان من باید دنبال چی باشم؟ خب بعد دنبال هر دستگاه هر چیزی که ازش سیگنال تولید بشه دنبال اون. ما دوربین باید باشم. ببینم من کجا باید برم تو. چشو باید پیدا کنم. یعنی من کارگردانم میتونم برم؟ خب با همینا بریم. ایزی به همین راحتی. پلیسای عوضی از دو بیفتی که منیق ره سوری دوربین داره اونجا بکش کن. این چی؟ به به دانلود کن. چیزی دانلودش چیه؟ یار به این دیتکتد؟ ها؟ چطوری من این بالا دید؟ چیه داره میزنه؟ ازش با افتادن یارو. اوکی خب حالا چی؟ این یارو چرا همچین چرا؟ میتونم تا نجات بدم؟ سشو پرت کن. ایجی به به زیبا بود حرکت. حالا بزن نجاتشون بدم اینا بدن رو نجات از اینجا باید بریم پایین. آره حواسشو پرت کن. نمیشه حواسشو پرت کنم. That was fun. Let's do it again.
کی داشت نگاه میکرد؟ آواز داره خوش شد. حالا چیه؟ دمیجت سپایدر بات لگ. What the fuck? This is it. The signal is coming from this spider bot fragment. No indication yet who it belongs to. Oh, poor little guy. What are you doing here, friend? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. خب حالا چیکار کنم؟ access the surveillance data. باید به یه دیتا دسترسی پیدا کنم. پیش اینجاست. نشش. Perfect. 2 more data relays to go. دو تای دیگه مونده. دو تای دیگه. ببینم چی میگی؟ این چک نمیخوره ها. بزن. واو. بگو که بقیه‌شون نفهمیدن. نه نفهمید. ای ایزی. چند نفر آدم هست؟ یه نفر اینجاست. برو بالا دیگه. بپر داداش. چی بودم این شاک بزنم داشت میدید. میره بابا. اسکل. اینا از این تیکت داریم. اکاونت سازی. One more data relay and I'll have it. خب یه دونه دیگه مونده. کجاست؟ کجاست؟ اوکی اوکی. ایوه دیگه. یا به فاز. دیتا اینجاست. این فکرم اینو بگیریم میتونیم چیز باز کنیم. از قابلیت های جدیدش بکنیم. سری مریه که چجوری باید بریم پا؟ What? ایشو اکو That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. کپی صدای ضبط شده و فیلم ضبط کرده. فیلم ضبط شده به دست آورده. Analyze AR footage. چرا تا پایین؟ بدو افکارم خواهد شبیه سازی کنم. AR data reconstruction in progress. You brought the payload? What, think we'd go back for you? Okay. Don't cuff the Kelly dog. چیه؟ Kelly? Like Clan Kelly? Mobsters blew the city up? This was just a delivery. Clan Kelly probably made a mint supplying the bombs.
Question is, who were they meeting with? Didn't seem like they knew each other too well. Maybe that was 0 Day. Well, don't just stand there. Keep looking. Okay. Bagley, can you do a thing and work out who was running the هر spy چی bot? هست به این I've زیرو now دیگه fully مربوطه decrypted میشه. the signal the Spider-Bot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Oh پلیس shit! داشته We استفاده got می‌کرده. feds thrown into the mix now. The reconstruction continues behind that rubble. Cool. Lucky I bought my secret quantum tunneling device, mate. Quantum tunnel technology is As at in, least look 10 how years we away, can but actually- Spider-Bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Good call. یه ریشت اریا اسپایدر باتا بعد ببینم از این اسپایدر باتا هک کنیم بریم ببینیم اینا چیکار میکردن. برو سریع‌تر. دسترسی نداریم به اونجا. چیکار کنیم؟ ببینم. کجا بریم؟ اینا با این میریم ایزی میرم هرکیش تمام شه باید چش کنم ایزی Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? اینا بمبه RDX nitrogen, and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. دقیقا همون نوع بمبه چیزش هم دقیقا چی بهش میگن اون دتونیتورش هم دقیقا همون بوده که واسه بمبه اون بالای برج استفاده شده. Okay, we're all on need to know. Shit. So 0 Day was using a bunch of groups to pull off the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. 0 Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. خب بچه‌ها این آلبیونه با اون Unfortunately, یارو this is زیرو the داره most با we هم can توی get out of the AR با هم reconstruction. همدست But if بودن we با could اینکه find the یارو mystery officer پلیسه who was ولی spying آدم through the درستی نیست. Spider-Bot, maybe they could tell us more. از خب بعد از اینجا بریم اطلاعات رو به دست آورده. زیرو دیه با یه سری از گروه ها کار میکرده با آلبیوم کار میکرده با اون رئیسشون کلیت کنسته با اون کار میکرده. Tracing the Spider-Bot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. So the police knew about the bombings and said nothing. Oh, Bagley. I think we might get to uncover a conspiracy. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. که مردن تو چیز اوه خیلی بله واقعا سواره اینشو کنید چه بدو یه که بشه تو ماشین بریم فکر کنم اون موقع همه ماشیناشون برقی بوده صدای هم ماشین در نمیاد ماشین دیگه مثلا موقع همه برقی شده سرعت نداره ماشین Shit, it looks like Albion took over the police station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Well, I do say fuck the police. I also say fuck Albion. What to make of this? Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. Bagley, is this the right Spider-Bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spider-Bot from the Tone bombing site. Can you tell who used it last?
Navigate the spider bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. It's easy. I got this. Nice secure area you got here. Shame if something were to happen to it. This shit is not right, bro. I definitely heard something. بابا اسکو. خب درشونه. اوکی. اون باید دسترسی بهش پیدا کنم. خب وایسا ببینم. وایسا تو کجا رفتی؟ تو زمین اینجا. بابا یه دستم میخوره دیزیبلش میکنم. بابا بیا ما هایجکت کنم. خب اینجوری در باز نمیشه. بازش میگویم That opening right there looks like a good exit point. ترکیده این که. Right, get comfy. This spider bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. خب حالا چیکار کنم؟ برو کمپرسر. از ونت برم، یعنی از این برم تو ونت برم. برو خب بعدش بله از پیسی گیمینگ استفاده میکنیم. باز نمیشه. با برو بالا دیگه. چرا سخته. چه عجب. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. آقا میگفت این بخش از اون چیزه، ریموت اون بمبه بوده همین دستگاه. خب برام دیگه. آها چیه؟ تاشم That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of ماسک it now. دالتون بچه‌ها. دالتون که مرد. از اینجا یه چیزی نباید به دست بیاد. نرسید. خب حالا چی؟ چرا کنم؟ چه راهی نداره؟ از اینجا میری بالا؟ رفت. اوه علی خب اینجا که شیشه است. این دره یعنی از اینجا برم. اوکی و یه جامپ با خب اوکی. سلطان روندن اسپایدر بات. Nope. آه تو ببینم چه خبره. تاریکه این راست چه خبره. من چه By grief, Buck, would you look at all this junk?
You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. این که از اونجا باید بریم. چطوری برسیم به اونجا؟ خب از اونجا حالا یه جام ببینیم. خب رسیدیم تقریبا. ایزی. برو. فکر کنم داره هی بدتر و بدتر میشه وضعیت این اسپایدر. صدام گرفت. برو بالا. اوه یه جای دیگه دوباره. آقا آقا اون یه پا نداره بدبخت. از یه پا نداره داره این طور. You're almost there. Make your way through this last vent path. آهنگایی گوش میدن. چی شد؟ این همه راه با اون رفتیم حالا خودمونم بریم. ما اول خودت میرفتی دیگه اسکول. چیه؟ کاپ کن. آروم باش. باز کن. وقتی دیگه اوی مجبور شدیم شرمنده. این چیه؟ پاشو 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 بچه خوبی هستی پاشو. خب برو بالا برو بالا. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. That's right. عوضی خونه رو بده من دمیج اسپایدر. خب نه از این حالا میگه چی؟ از اریا فرار کن. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analyzing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatized police force why you've broken into the station. Sure. Easy. عوضی بمی آره. بولا کجا بود پیچونه بازی؟ آدم اینجا به پیچ بود. درب خروجی اونجا. The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. Easy. A secret location. Cool. What are we waiting for? Let's go. Pushing you the ground station's coordinates. Investigate the ground station. خب حالا ما باید بریم یه جایی رو بگردیم. ground stationیه. تو عزیزم آفرین. خب
رسیدیم تقریبا اینجا. Yeah, I'm stumped. Badly, any ideas? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. The GPS history of the spider bot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Seems like a pretty good place to do secret shit if you ask me. Or to discreetly dump a body into the Thames. واو به همین راحتی بازی شد. I want the target now. چی شد؟ اومده؟ بله بودو کنه یکی صدا ما شنید داره میاد. خب چی شد؟ این دیگه چیه؟ Whoa, it's like a secret police station down here. I mean, a police station that is secret, not a... You know what I mean. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated... So what would lead them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. یه کامپیوتر سرچ کنم ممکنه یه چیز به درد بخور توش باشه. چجوری سرچ کنم زیبا؟ ها اینو میگی؟ حتما وای فای صوتی داره دانلود میکنم. خب یه چی؟ This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book. Going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? اوکی چیزی در مورد کلی گفته در مورد اینکه بمب گذاری به اون مربوطه. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. Okay. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. خب بچه یارو گفت که کلی با آلبیونه دارن یه سر یه چیزی یارو نمیدونستی گفت دارن سر یه چیزی با هم همکاری میکنن بعد بریم ببینیم سر چیه یارو این زنه فکر کنم پلیس بود نمیدونم کی بود فکر کنم آره بعد گفت یه سری آدم رو دارن یه جا جمع میکنن بعد برم ببینم قضیه چیه برای چی دارن جمع میکنن انا فکر کنم هم دارن همون People are getting snatched off the streets. We have to do something about it, right? That's what we do. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. خب حالا چیکار کنیم؟ Mission complete. Okay. جای بعدی که باید بریم کجاست؟ Let's check chapter complete. Squad goals. Body snatchers. درست بخونم. کجا بریم زیبا؟ This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason. So...
اینو مارکش So he escaped 0 days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. خب بچه اینطور که من فهمیدم همون زنه که رفته Finding his trail might just shed some light on the Albion clan Kelly connection. اینا دقیقا رفته پیدا کنه. اینا میگن ممکنه هنوز زنده باشه. برو EPC دنبالش. EPC دنبال طرف یارو I've sent اینجا the اومده. details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases center around the EPC. The inspector was definitely onto something. Okay, yeah, let's find our guy. If they work out that Angel is DedSec before we find him, he's, you know, dead. عوضی. خب تو اصلا اینجا رو نگاه. اوکی. جی خیلی آروم. اوکی. خوبه. این چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ Got Bagley summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. Enrique. You're not like actually putting me in their system, right? That's a hassle that I do not need. No worries, I'll spoof. Well, come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. خب در واقع کن دیگه. خودم در واقع کنم. The European Processing Centre. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? خب اونا باید برم بالا. نه این یاروه که اون زنه نی. این چیه دیگه؟ What is going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while. Like now. So this is what this country does to people with wrong stamps on their passports. Cool. So cool. So glad that I live here. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Oh, cool. Now we're fucking with Mary Kelly. I was just thinking how I'd love to get my balls cut off. Truth. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone that comes in. And be careful. Yo, اول فست. Pushing the location of the EPC database on your optic. گفت که اینجا از یک کمپ زنده، از یک زندان کمپی هم بدتره. یه سری مردم میان اینجا از خانواده هاشون دور میشن، از کسایی که دوست دارن دور میشن، بعد یه مدتی غیبشون میکنن، نمیدونم میکشنشون، چیکار میکنن، به ما هم نمیگن چیکار میکنن. اینو گفت یارو. این که اینجا بود که چرا مارشش نکرد؟ چی برو سری برو. چجوری بریم بالا؟ سشو پرت کن. اوی نگه دار. خب ای پلیس بابا بیا اینجا در نرو. چه صافه در میره. برو بالا ببینم. خب بالا چی؟ اونه چجوری بازش کنیم خب؟ اگه ربات استفاده کنیم. ربات داریم از این اسپایدرها؟ نداریم؟
تو چیه؟ تو چی اومدی تو؟ چه صافه لبها آخرت باشه چی اینه دانلود کن در وا شد نه اون یکی داره خبر زده بگو که قراره باز چی بزنه نکنه راه رو میتونیم بریم آره یه راه رو میتونیم کن دارو ایناش بزن اینو من فعال کنم خب اوکی برای به دیتابیس اینجا داریم دسترسی پیدا میکنیم چیه داره دانلود میکنم بدو تا نریختم Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labeled Exit Interview. You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DedSec. You think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Of winding up floating in the Thames? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic, then. Shit. They knew he was DedSec the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. آقا مکالمه یه از این آدمای اینا بود با یه انجل که قبلا توی اسم یارو انجل بود که قبلا توی چیز کار میکرد عضو ددسک بوده الان یارو رو چیز کردن رو گرفته بودن اصلا از یارو اطلاعات میشن Is now the time, Bagley? چه صافت های عوضی عادی باش خب یارو با ماست I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Yes! Smashed it! گفت چیز کردن دوربینا رو هک کرد فکر کنم دوربینا رو که چیز کرده ما چطور اینا رو هک کنم راهی داره راهیش نمیشه که تو چرا اینطوری میشه خب خب از اینجا که نمیبینم باید کجا برم اینو از اینجا اینجا هم در بسته است که بالاخره به یه دوربین رسیدیم خب دوربین نداره دیگه
ناشش. خب چیکار کنیم الان؟ خب اینا که قفله، اینا که قفله رو باید چیکار کنم؟ از زیر اینجا نه. اه کن نمیذاره آنلاکش کنم. آها اینا رو اینطوری بعد آنلاک گرفتم. خب اینم از این ایزی باز کردم. برو تو ببینم چه خبره. اینجا هم فکر کنم باز یه دونه چیزه شبیه سازیه. CTOS AR data reconstruction in progress. Let's make a deal, yeah? You know people outside. Maybe I can help you out. Just let me out of here. Procedures, Mr. Lopez. We'll have you out of here in a minute or two. اوه چی زد بهش؟ اوه Fuck, what was that? Looks like they put something in him. Let's get a closer look. او میگه اونا یه چیزی رو داخلش تزریق کردن. چی بود؟ Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Clank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. Microchips, coated with biocompatible glass to prevent rejection. So they put a thingy in his neck. Is it for tracking or? Oh, maybe it's for counting steps. No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Keep on him. He might have run off. نفهمیدم چی شد؟ Before he triggers! Fuck! He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. چی شد؟ کجا رفت؟ از اینجا داشتی میرفته بالا. سر بهش یه چیز تزریق کردم. He's gonna make it. اینجا رفته پایین. Fucked up. We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Demand's high with the new network. گرفتنش که. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. ای بابا. What the fuck? So I guess that neck thing wasn't just a tracking device. Somehow it activated. Angel might be alive though. What the fuck Mary Kelly's up to, he might still be alive. We need to find him, see what they did to him, and what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, 0 Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right round the corner. Lost in the process. چی نظری نداره آقا. مثل اینکه این یارو می‌خواست از اینجا فرار کنه. این با ما بود، به سکیور بود. بعد یه چیزی هم بهش تزریق کردن اسم ماکروچیپ. اینا مثل اینکه در نفهمیده از حرفاشون، ولی مثل اینکه این چیز مثل یه جی پی اس عمل می‌کرده تو این طرف این داداشون. بعد اومده فرار کنه گرفتنش. بعد گفتن اینو می‌خوام ببرن یه جا به اسم اینسینیتور، میگم چی اسم اینسینیتور. الان فکر کنم قرار بریم اونجا دنبال یارو باشیم، دنبال یارو بگردیم.
همین ونم بریم. ما نمیکنی در رو گوش کنیم در رو گوشواره نداره. ایناش اینجاست. برو نه خب الان اینجا این سینریتوره، یعنی الان از اینجا باید بریم دنبال یارو. So this is where Clan Kelly bought Angel. How pleasant. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. چه صافه. بریم عوضی. دو نفرمون نکنید دیگه. چه صافه. چی میگی تو؟ من از این کارا برسته یا ابوالفضل بگیرش خوش. ایزی همین خوراکت همین. Let's hurry and access that network, shall we? نمیشه همینطوری چیزی حق کنیم. نمیشه. یعنی هیچ انمی اینجا نیست. یا علی شو اسکل. یا علی همین انجام بابا بیا پایین چیکار میکنی؟ ارزم کثافت فنگ تو در بیار. آها خب بیا اینجا ببینم. با همین کل توکیتون میکنم. یه رو نزد. چند به چند زیاد نیستی دوستان. خب این کله بیار بالا بودو ببینم چرا اینجا کله میاره. بوم مرد. خب اینا بازی چجوری اونجا دستیسی اینو به تلفن میشه چیزی باشه. خب اینا بردم بردار فقط. خب صفحه خاموشه. I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. Sounds like a plan to me. اینجا رو اینوستیگیت کن. یارو یه جوری فرار کرده. یعنی فرار کرده یارو. My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death.
Or both, I suppose. Brilliant. خب قضیه چیه؟ یارو فکر کنم یه تکنولوژی دید که فکرش نمی‌کرد. بگلیه. تو فاضلاب؟ What؟ جنازه بود؟ پشمام. مردم چیکار میکنید؟ بزن تو شارعش جان. زنه رسیدیم آخر. All right then. Come on out. I'm not gonna cut you. یه بیا بیرون قرار نیست بهت صدمه بزنم. رسیدیم به زنه. We need to talk. باید با هم صحبت کنیم. Get over here. بیا اینجا. خب بچه‌ها فکر کنم دیگه واسه این پارت کافی باشه. از یادش میذارم واسه پارت 4 بازی. تا اینجا خوب پیش رفت. الان فهمیدیم که اون کلی و آلبیون با هم تو کارش دستش توی کارش هست. از این زنه باید اطلاعات بکشیم ببینیم چی به چی بوده. ارتباط اون یارو زیروده که بمبا رو ترکوند پایینا چی و اینجور صحبت ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا اینجا دوست داشته باشید. اگر نظری در مورد این بازی دارید حتما واسه هم تو کامنت ها بنویسید. دوست دارید چجوری کجاشو من برم، دوست دارید جای خاصی من تو بازی برم، چیز خاصی رو امتحان کنم، یا بازیایی که دوست دارید من واسهتون گیم پلی بذارم، واکتورو بذارم، چه جدید چه قدیم فرق نمیکنه، فقط کافی شما به من بگید. چالش‌های جدید یوتیوب هر چی وجود داره رو از اینجور صحبت‌ها اگر دوست دارید واسهتون بذارم حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. بازم خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.